Students, till now we discussed about current. Now we are discussing one more parameter in our basic electricity, that is voltage. What is the topic we are discussing now? Voltage. Voltage. See here. Voltage, it is represented with V, a symbol V. And what is the units of this voltage means, remember, volts. Voltage symbol V, and what is the units? Volts. And you remember one more point, this voltage can be measured. Voltage can be measured by using what? Voltmeter. Voltage can be measured by using voltmeter. And remember, voltmeter is always connected in parallel. ఇవన్నీ మనకు ఫండమెంటల్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నిట్లో కవర్ అవుతుంటాయి. ఫస్ట్ చెప్పేశాను, వాట్ ఈజ్ వోల్టేజ్ సింబల్ V అండ్ వాట్ ఈజ్ ద యూనిట్స్ వోల్ట్స్ అండ్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ వోల్టేజ్? వోల్ట్మీటర్. హౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్? ప్యారలల్, షంట్. See here, now I want to explain voltage. Here I am considering a charge Q. I am considering a charge Q. Now where is Q? Where is this charge? Ante consider this is a point A. Point A daggara oka charge Q undi. Suppose this charge is moving from point A to point B. Point A to point B. Who is moving? Charge. So when charge is moving from point A to point B, when point A to point B, then there is some work done. What happens? Some work done. When charge is moving from one point to another point, here I am explaining point A to point 2, there is some work done. Then our voltage or potential, sometimes we are saying potential also, sometimes we then manam potential అని కూడా అంటున్నాం. So when a charge is moving from one point to another point, there is some work done, then the work done per unit charge, work done per unit charge, work done per unit charge is known as voltage. Is known as voltage. Yes, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? సింపుల్గా వోల్టేజ్ అంటున్నాం, పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. దేన్ని? వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వోల్టేజ్. ఒకసారి ఆ డెఫినేషన్ని మనము ఫార్ములాగా రాద్దాం. చూడండి, వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ అన్నాడు. వర్క్ డన్, వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ వర్క్ డన్? W. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఛార్జ్? Q. పర్ అన్నాడు కాబట్టి నేను డినామినేటర్ లాగా రాస్తున్నాను. ఛార్జ్, వాట్ ఈస్ ద సింబల్? Q. సో వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్, వర్క్ డన్ బై ఛార్జ్, దాన్ని ఏమంటున్నాడంటే వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అంటే ఫ్రమ్ దిస్ డెఫినేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వోల్టేజ్? V ఈక్వల్ టు W బై Q. V equal to W by Q. This is the formula. Voltage or potential formula, V equal to W by Q. What is V? Voltage. And W is work done. Q is charge. Very good. Now I am asking alternative units. I am asking alternative units. Voltage కాకుండా, volts కాకుండా ఇంకా alternative units అంటే, ఆల్టర్నేటివ్ యూనిట్స్ అంటే చూడండి, వర్క్ డన్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్? జౌల్స్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ చార్జ్? కులుమ్స్. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇస్ వాట్? కులుమ్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్? జౌల్స్. దేర్ ఫోర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వోల్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జౌల్స్ బై కులుమ్స్. జౌల్స్ బై కులూమ్స్. ఇవి ఫండమెంటల్స్ రిగార్డింగ్ వోల్టేజ్. See again I am revising, quick revision.
voltage. What is the symbol of voltage? V. What are the units? Volts. Which instrument is used to measure voltage? Voltmeter. How it is connected? In parallel. Now, what is the definition of this voltage or potential? Means it is the work done per unit charge is known as voltage. So, voltage equal to work done by charge. Then from this definition, from this formula, what is the units of voltage? Means alternative joules by coulombs. So, this is about voltage.